励めよ。I love the crow's BA. こんなのもできないなんてすぐ鬼に食われちゃう。君、本当ならもう3回は死んでるよ。Whoa, I never noticed the stone Hashira has like a chain with a spike on the end of it. Spiky ball. He's so 僕の fast. 動きについてきて。 As he says, follow my movement. 誰かがやられても動きを止めない。止まると自分もやられると思う。炭治郎、待ってたよ。 Aw. 元気そうだね。あんたたち使えないわね。何見てんのよ、下っ端が。時藤君の春日井ガラスだ。 Yeah. 相変わらずひどいこと言うな。うっさいな。ちょっとついてきて。水は I love how excited Tokito was to see Tanjiro. これは時藤殿。金森さん。 Yeah. おお、炭治郎くんではないですか。炭治郎、これ持ってくれる？ Wow, it's ど very sharp. すっごい綺麗。 Yeah. う？これが金森さんに来てもらった理由。手入れさせてもらっています。戦いに向け、いつも刀を最高の状態にしておきたい。親方様から僕の思うようにしたらいいと気を使っていただきたいのに。いつも僕たちのことを一番に気にかけてくださるんだ。本当にありがたいことだよね。 Yeah. That's smart though. 好きだらけ。 With what's 僕 to と拾っ come. て。 The battle cry. 感情のまま攻撃しても相手にかなうはずないでしょ Yeah. う。それどころか生き残る術を持つために一つ一つの動きを研ぎ澄ますんだ。今日はここまでにしよなあ、かまど。お前から柱に稽古を少し軽くできないか言ってくれないか。このままじゃ鬼と戦う前に倒れちゃうよ。一番きついのは時藤君なんじゃないかな。だって向こうはずっと一人で稽古をつけっぱなしなんだから。 I love how Tanjiro thinks about things. ほら、手拭い。 He's like, but wait a second. There's more than one せめて view. あの物これでも前に比べたら柔らかい物言いになった気がするんだ。 That's actually really true. マジか。終わった。 It's hopeless. 時藤君？夜どこかへ出かけるんだ。夕飯でも食べてんじゃないかな。 Aren't they all going out and training against one another though? The Hashira? The sound. Oh my gosh, there's so many. Oh. No wonder. Oh my goodness. Massaging the crow. 風の呼吸。 Yeah, they're all training with one another. 蛇の呼吸、永遠。 互角のよう The crater that it left on the う。僕 ground. も混ぜてくださいになってるかもしれないけど、僕には十分じゃなくて。まあな。俺たちにとってはこっちこそが本当の柱稽古だ。だ。では、時藤に敬意を表し、俺と品津川、二人で相手してやるとしよう。 What? いつでも、どう？ぞっ
Is it hardly fair because he's insane? Oh my gosh. Whoa! そんな二人やりたいなあんた最高だわうるせえ Oh! 少しでも気を許したら本気で怪我しそうだぜ。そうじゃないと稽古の意味がないからな。昼の稽古はどんな感じなんだ？今日炭治郎が来ました。あいつか。しぶとく生き残ってやがるな。傷も癒えてきたようだ。そうか。じゃあ徹底的にやっていいってことだな。少々強くなったくらいじゃ柱の足元にも及ばないってことを見せてやる。 I 楽し disagree. そうだな。 I 頑張 disagree. れ。そこ動き止まってる。はい、君も死んだ。真剣で稽古してみようか。 Oh. 真剣持ってきて。はい。無理です。さあ。時藤君、それ以上は。すみません。闇雲にかかってこなかったことは成長かもね。 Oh. 分かっているんです。それに柱が毎晩どこかへ行かれて衣服の下をあざだらけにされているのも知っています。早朝に水で冷やしているのを見ました。君たちなりにはよくやってるよ。でもだからって勝てるわけじゃない。僕は君たちに鬼に殺されてほしくはない。できれば長生きしてほしい。本当にそう思っている。 Yeah. That's the real reason why he's super hard on them. そうそう、炭治郎。さっきより早くなってるよ。 Yeah, that is the difference between them. Like, look at how fluid Tokido is. そうそう。そうしたら体力も長く持つから。 And Tanjiro's always, like, his shoulders are always super tense and his teeth are grit. 次の柱のところに行っていいよ。 Oh, 炭治郎。 yeah. いいの？いいよ。じゃあ俺たちも。もう2週間いるので。何言ってるの。君たちはダメだよ。 Oh my god. 素振り終わったなら打ち込み台が怖い。落差がすごい。時藤君、飛行機の飛ばし合い競争しようよ。急に何？ Yeah, what? じゃじゃーん。 Oh my goodness. 時藤君が紙飛行機を好きだって聞いあるとしたら紙飛行機かな。紙飛行機？ Interesting. ええ、そこにたくさんありますよ。 But is it just to test the blade? もし俺が勝ったら特徴を少しだけ優しくする。でどうかな。ああ、いいよ。本当に10回のうち1回でも長く飛ばしたら俺の勝ちでいいの？ああ、どうせ炭治郎は一回も勝てないから。同時に投げてください。ひーふーみー。はい。 I love the patterns on the blade. 時藤殿の勝ち。 Oh, 頑張れかまど。 he's been done so まだ次 fast. があるぞ。 Wait, why is the nose all bent like that? Tokido's isn't. 時藤 Is he 殿 doing it の on 勝ち。 purpose? あと1回。頑張れ炭治郎君。ええ、1回でも勝てばいいんだから。 Oh. Oh. 負けた。 Oh. だから言ったでしょ。勝てないって。俺も挑戦していいでしょうか。紙飛行機は自信あるんです。俺も村で一番になったことありません。 Aw. Oh my gosh, his plane. That looks like it would not fly. ちょっと見せてもらってもいいか。 Was that Tanjiro's real game 今 plan? 度こそ。 Oh! Oh my gosh. みんな Why? 用意はいい？ Yeah.
This is wholesome. I had a feeling Tokito's training would be. 禰豆子と離れることは心配だったけど、一緒に任務に出たらそれこそ向こうの思うツボだし、危険すぎる。俺は稽古を積み、今よりも強くなって禰豆子を迎えに行く。炭治郎はいつも前向きでいいね。Yeah, he is. 今禰豆子にはとても信頼する人が一緒にいてくれてるからね。Aww. Mr. Urodaki. みんなで鬼物児を倒そう。Oh, the music during this. It's so good. How it was like hopeful and then it got really intense. Tokito's training was everything that I thought it was going to be. I had a feeling it would just be like really warm and wholesome, which is crazy because I used to think he was so cold before we actually got to know him in the last arc. And as soon as he saw Tanjiro, his face just like lit up. I really like Tokito. I'm glad that Urodaki is looking after Nezuko. Just makes me feel a little bit better. Because, yeah, he can be trusted and all those eyeballs. Crazy. おいでませ我が家へ。ご無沙汰してます。お元気そうでよかった。炭治郎くんもね。It's an intense いらっ bow. しゃるんですか？蜂蜜のいい香りがします。 Oh. わかっちゃった。そうなのよ。 She does. ですよね。パンに乗っけて食べると Oh, 超 I love honey. バターもたっぷり塗ってね。サチには紅茶も入れてパンケーキ作るからお楽しみに。パンケーキ？紅茶はかろうじて。 Oh my gosh. The way he said butter. Butter. 今回は時藤くんを紹介します。僕も忘れてることがまだある気がするから楽しみだよ。では最初こそこそ噂話。鬼殺隊に入る前から嵐が来ようが雷が落ちようが眠れるくらい神経がずぶとかったんだって。 Oh. 僕が無神経なやつみたいじゃない。食欲がなくなることもなかったみたい。でも記憶をなくしていた間、兄に似た性格だったのは兄が自分を守ってくれたようで嬉しかったな。時藤くん。次回第5話。 Oh my goodness, my heart. But knowing I had a personality like my big brothers while my memory was lost makes me happy. It's like both funny because, yeah, and also really sad because, yeah, they were twins, right? They were twin brothers. They shared a womb. So it's a very deep thing to say. And yeah, since it was like he was looking out for me because he kind of took over consciousness while Tokito was trying to figure out his memories. And all that Tanjiro can reply with is just like, Tokito. Like it's, yeah, because it's so deep and so sad. I really loved this training arc though. I love that the Hashira are at night going up against one another. I think it's really important for them because, yeah, it's very good training for them right now. I'm a little bit surprised. I'm not completely surprised, but I'm a little surprised that Tokito is on the upper tier of Hashira. He is so fast and he took, the 2v1, and I feel like he was saying, oh, that's not fair because he knows that he can take both of them on easy. But then also saying it like, yeah, well, that's not really fair because, 2v1. I think it is important that they're getting this training. Yeah, that's what this whole entire arc feels like. It's just training after training, training the core members so that hopefully when all hell does break loose, they can take on some of the non-upper demons. Because, from the very first episode, we know that they're clearly taking people there and turning them into demons. And there were so many hiding in that castle. I feel like the reason why Tanjiro wanted to do the paper airplane thing is because, yes, he went to the swordsmith and he talked about how he loves the paper airplanes. And
that could be like part of Tokido's childlike side finally coming back because he's remembering things a little bit more. What did he say in the end here about his memory? I have a feeling there are still some things that I've forgotten. So I can't wait. Yeah, because he's still trying to find himself. And I feel like that was the whole point of the paper airplanes and why Tanjiro did that, because he sees that Tokido needs this mental break. He needs a moment to himself too. Tokido already got his mark. He already had that experience in the last season. So he's really doing this for the core members and doing it for the Hashira so that they can get better too. But I love that he's finding himself again, and you can feel it. And the whole paper airplane thing brought out that warm side of him again. Let's jump into the next episode.